Iar acum vrem să vă invităm în minunata cultură japoneză, care are foarte mulți admiratori în țara noastră. Ne-am bucurat să o avem invitată la Happy Cafe pe Ryoko Aoki. Mă întreb dacă o fi soră cu Steve Aoki? Da. Cine știe? Știți, DJ-ul care aruncă cu torturi, da. Dar hai să revenim la Ryoko. Da, este o artistă japoneză cu o poziție unică în domeniul teatrului medieval japonez ca interpretă, da, și cântăreață venită pentru prima dată în România. Ea a jucat în mai multe piese tradiționale care, din punct de vedere istoric, erau rezervate actorilor bărbați. Mai presus de toate, ea este o pionieră și o sursă de inspirație pentru o nouă formă artistică care combină utai, cântarea tradițională cu muzica contemporană. I-au fost dedicate peste 55 de lucrări de compozitori din toată lumea și a fost numită trimis cultural al Japoniei de către Agenția pentru Afaceri Culturale a Guvernului japonez. Am stat de vorbă cu Ryoko la finalul concertului eveniment Noul tradiție și avangardă muzicală, pentru care artista a colaborat cu 4 tineri și remarcabili interpreți români: Andreea Greluș, vioară, Mădălin Pandelescu, vioară, Iulia Goiană, violă și Mircea Marian, violoncel. Rămâneți alături de noi pentru un interviu despre fascinanta cultură japoneză și pentru imagini impresionante de la eveniment, inclusiv un dans cu evantoi. First of all, congratulations. Thank you so much. And thank you for bringing this to us, because it's true, I have to admit, here in Romania we all have a fascination for the Japanese culture, indeed. But tonight I can say that I found something I really didn't know about through you. So first of all, I want you to tell us from your perspective, what is exactly the No theater? I know it's one of the oldest forms of theater in the world. Yes. And Japanese, especially, it's the traditional form of art. But please tell me more about it. Yes, no, it's made by Kangami and Zeami, father and son, in 14th century. And so we have for 650 years old history. And it's consists of music, and then also the drama, dancing, and yes, it's a kind of musical. Yes, and the most of the time, the has been contracted by male actors. Yes. Yeah, wow. So I know that very few women have the opportunity to do what you're doing. So how is it like to be one of those few women? There are some women, but it's actually I'm more interested in creating new things based on tradition. So I started working with the composers to make new music pieces. Yes, and then because it's for male actors, and so we don't have a good repertoire, especially for women. So I think it's a good way to discover repertoire, to create. Yes, to work with the composers. Yeah. So tell me, how was your collaboration with the composers for tonight's show, and how was your experience in Romania? Is it your first time in Romania? Okay. Yes. Tell me about it a bit. Yeah, it's. I'm very honored to be here, and it's very good new experience here. And people are very nice, and food is very delicious, and yes, and I realized many people like Japan. Yes, exactly. Told you. Did you feel the energy coming from the Yes. public? It Yes. was big energy, right? Yes, big energy. So I'm very happy. Okay, tell me, how much time did you have for rehearsing? Rehearsing. The show? This time it's I think 3 days before. Wow. Yes, it's working with string quartet, and then today's show. They were already prepared Yes, with all the already. music? Yes, prepared, and so I jumped in. Yes. They told me before that they had so much to learn from you, and when you came, they felt everything started to make sense. Yes. Every single piece of music. Well, one last question. Could you please tell me
what would you say are the main messages that you tried to give us tonight through your show? I'm very happy to deliver the Japanese unique voice, and I think it's beautiful. And so through the classical contemporary music, so maybe it's more familiar with you, the style of the, yes. And then also, even if we don't have same language and not same culture background, but we can share through the music. Exactly. Yes. Music is music everywhere, and it's beautiful to get to know. Yeah, to unite. Exactly. Yes. Exactly. How much are you planning to stay here in Romania? No, tomorrow I will go home. Okay. I really hope you'll join us again someday. Yes. And thank you so much for everything, for this experience, wonderful experience. Thank you so much. It's true that here in Romania we have a fascination for the Japanese culture, this art, form of art. And I want you to tell me a little bit more about the No theater. What is this form of art actually? I know it's one of the oldest in the whole world, and I would like for you to tell me more about it. Teatrul Nou este o formă de teatru medieval japonez care se apropie cumva de teatru contemporan și cred că și de asta Ryoko Aoki, care este una din foarte puținele interprete femei de teatru nou din lume și este singura care lucrează cu muzicieni din această lume a muzicii de avangardă, cred că de asta a și găsit de cuvință să facă această punte, pentru că teatrul nou, pentru cei care cunosc ceva despre el, este o formă de teatru foarte simplă, este bazată pe simboluri, nu sunt decoruri extraordinar de complexe. Foarte multă metaforă, practic. Exact. Mișcările sunt extrem de ritualice, ați văzut și în concert cum se mișcă extrem de lent, totul e simbolic, totul e cu măști, masca e extrem de importantă. Practic, în momentul în care interpretul Shite, se numește interpretul principal, își pune o mască, devine acel personaj, deci un act ritualic, totul e minimal, nu există scenă, nu există cortine, de fapt, care să despartă publicul de actori. Deci e un fel de experiență aproape de transă, aș zice eu. Și totul, muzica este, totul e foarte lent, totul e foarte ritualic. I wanted to add that we have been able to attend all the concerts of the Meridian Festival, and we could appreciate, this warmth of the Romanian audience. It was very nice. Oh, I'm so glad. Oh, please tell me more about the music, the composition. What can you tell me about it? Well, in my case, I am not Japanese, so my first step when writing this piece was to have more information about the North Theatre and also about Ryoko's particular voice, because it's very important to know that what she's doing, this idea of creating a new tradition for No nowadays, she's the only one working in this area. And that's why it is so fascinating, because she's extremely original. She has a traditional education in North Theatre, but she's also very open to new ideas, to working with new possibilities. And I think I was very seduced by this combination of a tradition with also some kind of opening towards something new. And of course I gave her a score which has some ideas, but we worked together in finding which were the best solutions for her voice and which worked better with what already existed in no tradition. So to me it was a process. I had something to propose, but also I was open to her suggestions, and it was very rewarding to write this piece for her. Beautiful. So you really work as a team. Yeah, I would say so. Please. So I'm Japanese, but the musical education in Japan is totally occidental. So it was the first time as the other composer, and it was the same. She teach me a lot of things. I learned a lot of things thanks to Ryoko. Yeah, but like the others, I think. Yeah.
So it was like an encounter with the tradition of Yeah, Japan. I learned, thanks to Ryoko, my culture, of my origin, actually. It was great experience, actually. Yeah, Beautiful, yeah. beautiful. What were the main messages that tonight's show gave to the public? Cred că principalele mesaje ar fi că tradiția rămâne întotdeauna nouă, tot timpul avem ceva de descoperit din ea și de fapt și dacă ne uităm la marile mișcări ale avangardei muzicale sau în artă, sunt de fapt reinterpretări a unor lucruri care existau deja și care sunt cumva în spiritul nostru foarte profund. Pe de altă parte, ce face Ryoko, iarăși mi se pare important pentru că în lumea muzicii de avangardă de foarte multe ori e o direcție care uniformizează. Se merge pe globalism, pe centre, pe știu și eu, la Paris, lumea începe să scrie cam la fel, în Berlin, lumea începe să scrie cam la fel și atunci ce face ea? Practic scoate această esență a tradiției japoneze, o pune în față și cumva îi provoacă și pe compozitori să scoată din ei, din propria lor tradiție și să-și creeze un fel de folclor propriu. Mie asta mi se pare fabulos. Asta încerc și eu să fac, de asta am și combinat în piesa mea elemente de muzică tradițională românească, de doină, de bocet, dans asimetric, cu aceste gesturi care sună foarte japoneze și, bineînțeles, cu textul care este japonez și povestea care este japoneză.